So we have a very special guest next to me. It's my daughter Gomati. Hare Krishna. А сегодня у нас особый гость, это моя дочка Гомати. Say Hare Krishna to everyone. Скажи всем Харе Кришна. Okay. So let us begin the show. Oh, Krishna Chaitanya. So you're also celebrating Ekadashi today? Yes. Okay. Да, мы сегодня тоже Экадаши отмечаем. Okay. Shri Narada Uvacha Bhagavatanudita Prayam Yasho Bhagavato Amalam Yaneva na Tushet Manne Darshanam Kilam. So after hearing the request of Vedavyas, Narada began to speak. И услышав просьбу Ведавьяса, Нарада начинает говорить. Vedavyasji has submitted himself unto the lotus feet of Narada Muni. Ведавьяса, он принял прибежище у лотосных стоп Нарады Муни. A disciple should never hide anything from things from his spiritual master. И ученик никогда не должен ничего скрывать от духовного учителя. Because the spiritual master can see through the disciple, and he knows everything. Потому что духовный учитель, он может смотреть вглубь ученика, он может все заметить. But he wants to see the sincerity of the disciple. Но он хочет увидеть искренность ученика. If there are some anarthas or there are some obstacles in the life of a disciple, and if he very honestly and sincerely, if he reveals his anarthas and problems to his spiritual master, the spiritual master is very pleased, and also Krishna is very pleased. И если у ученика есть какие-то анархи, есть какие-то препятствия, и он честно о них рассказывает духовному учителю, о своих проблемах, то тогда доволен и духовный учитель, и Кришна. But if you don't do that, если вы этого не делаете, then our entanglement in this material world will continue. То тогда наша запутанность, наше рабство в этом материальном мире продолжится. We need to understand that by our own effort, we cannot cut this bond, attachment to this material world within our heart. Мы должны понимать, что собственными усилиями мы не сможем разрезать вот эту веревку, которая связывает нас с этим миром, который находится в нашем сердце. A spiritual master, a sage, sadhu, he when he sees the sincerity of the disciple, he cuts that knot in the heart by speaking the transcendental knowledge to the disciple. И если мудрец, саду, духовный учитель, он видит искренность ученика, то тогда он разрубает этот узел в сердце. And by giving appropriate instructions, by giving appropriate services, he helps that person. He cuts the knot of the heart. И он разрубает этот узел, давая трансцендентное знание, давая служение этому человеку. So, we need to understand that Vedavyas himself, he was such a big personality. И мы должны понять, что Ведавьяса, он сам был великой личностью. He was such a great personality. He wrote so many books on Vedic. He wrote so many Vedic literatures. But still, when a higher authority came, when he saw a genuine sadhu, he submitted himself to the lotus feet of Narada Muni. Он написал множество книг, он составил ведические все произведения. Но когда он увидел более высокого авторитета Нараду Муни, он предался его лотосным стопам. So, one might be very materially wealthy or materially very opulent, materially very advanced, but or one might be in Krishna conscious movement, Hare Krishna movement for a long time also. But if one sees a genuine sadhu, one should go and submit yourself or submit ourselves to the feet of that person.
И человек может быть очень богатым, очень продвинутым материально, но при этом, если он также много лет находится в сознании Кришны, то когда он встречает саду, он предается его стопам. Mm. So now Vedavyas has submitted himself to the lotus feet of Narad Muni, and he is expecting some guidance. И сейчас Ведавьяса, он предался лотосным стопам Нарады Муни, и он ищет у него наставлений. So we should also submit ourselves to a genuine sadhus. Genuine sadhus should submit them, and then we should inquire from them how can I attain the topmost position of a devotee, Krishna Prem? How can I become a Premi Bhakta? So one should inquire. И точно так же мы, встретив саду настоящего, мы тоже должны предаться ему, мы также должны у него просить, как нам достичь высшего совершенства преданности, как нам достичь према бхакти, как стать преми бхактами. What is my fault? Please help me overcome my anarthas. И, пожалуйста, в чем мои ошибки? Пожалуйста, помогите мне преодолеть мои анархи. We should tell all our faults and all our problems to them. Мы должны им рассказывать все наши неудачи, все наши проблемы. And one should be prepared for the chastisement as well. И также мы должны быть готовы, что нас могут наругать. One should be prepared for receiving discipline from the higher authorities, from the higher spiritual authorities. Также мы должны быть готовы понести какое-то наказание от высших авторитетов. Now imagine Vedavyasa's situation. He is such a big author, very big author. He wrote thousands and lakhs of verses. Imagine he's the author of the Vedas, Puranas, the Mahabharata. And now Narad Muni is going to chastise him. Представьте, Ведавьяса — это такой великий авторитет, он составил все Веды, все Пураны, Махабхарату, но сейчас Нарада Муни собирается его ругать. After writing so many books, Narad Muni is saying to him that you have not actually broadcasted the sublime and spotless glories of the Supreme Lord. И хотя Вьясадева написал столько книг, Нарада Муни говорит ему, что ты фактически не воспел возвышенную безупречную славу личности Бога. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is worthless. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной. A living entity has an eternal relationship with the supreme soul, supreme personality of Godhead. И у души индивидуальной есть вечные отношения с высшей душой, с личностью Бога. In fact, the Lord has expanded himself into the living beings in order to accept loving service from them. И на самом деле Господь распространил себя в форме живых существ, чтобы принимать от них любовное служение. When a living entity is serving the Lord, then that is the time when he is satisfied. And the Lord is satisfied. The Lord is satisfied, and the devotee, and the Lord is always Lord is self-satisfied. When the living entity serves the Lord, that is the time he is blissful, he's happy, and he's joyful, and he's satisfied as well. И когда живое существо служит Господу, только в этот момент оно становится счастливым, по-настоящему удовлетворенным. So if you see the Lord and his devotees when they're engaged in a certain kind of pastimes, like when the Lord is engaged in the pastimes with the gopis, or the Lord is engaged in the pastimes with the sakhas, his friends, both of them, they get pleasure. The friends of the Lord or the gopis of the Lord are also happy, and the Lord also gets happiness, and that happiness goes on increasing. When the reciprocation, when the loving dealings are there between the Lord and the devotees, their love increases. И также получает удовлетворение Господь от таких отношений. Когда мы видим игры Господа, например, с гопи, с его друзьями, то мы видим, что обе стороны получают большое наслаждение от этих игр, от этой любви. So Vedavyas has completed many expansions of Vedic literature, ending with Vedanta philosophy. И Вьясадева составил множество ведических произведений, также включая и философию Веданты. But none of them actually talks about the glories of Lord Shri Krishna.
Но ни одно из этих произведений по-настоящему не говорит о славе Господа Шри Кришны. Discussion is about absolute truth. But it's all dry philosophical speculations. There was no discussion on transcendental subject matter. То есть там говорилось об абсолютной истине, но это были, в общем-то, такие сухие философские рассуждения. Там не говорилось более, прямо о верховной личности Бога. When you say Krishna Katha has to be discussed, so then Krishna Katha has to be discussed. Krishna Katha means Krishna's name, Krishna's form, Krishna's pastimes. All this comes under Krishna Katha. But we don't discuss Krishna Katha. We discuss only philosophy. It becomes dry. We need to understand that Srimad Bhagavatam is Krishna Katha, is the best source of Krishna Katha. So we have to discuss Srimad Bhagavatam amongst the devotees. И когда мы говорим, что нужно заниматься, участвовать в Кришна-катхе, что мы имеем в виду? Что Кришна-катха — это обсуждение имени Господа, Его форм, Его качеств, Его игр. А если мы просто говорим о философии бесконечно, то это становится очень сухим. А Кришна-катха — это Шримад Бхагаватам как раз и является источником настоящей Кришна-катхи. И именно это мы должны читать. All the time the devotees, I have seen devotees saying, Krishna Katha has to be discussed, Krishna Katha has to be discussed. But many of them, they don't discuss Krishna Katha. They talk on various subject matters, various mundane subject matter in the class, in the Bhagavatam class. That is not good. Krishna Katha means Krishna's name, form, pastimes, activities, everything has to be discussed. И я часто вижу, что преданные говорят о том, что да, мы должны заниматься Кришна-катхой, мы должны говорить о Кришне. Но на самом деле на лекциях по Бхагаватам они говорят на какие-то мирские темы, и это неправильно. Но Кришна-катха означает, что мы обсуждаем имя, формы, деяния, качество Господа. Imagine here the compiler of the Vedanta Darshana is Vyasadeva himself, and he is troubled. So, представляете? I'm sorry. Go ahead. Ага. Представляете, перед нами Висадева, это составитель Веданта Даршаны, но он не обрел мира. So what sort of transcendental bliss will be derived by the readers who are reading his Vedanta, who are reading the Vedanta? Так какое же трансцендентное блаженство могут обрести читатели Веданты? The author himself is not satisfied. So what will the readers get, and what is the transcendental bliss which readers are going to get? Если сам автор не удовлетворен, то какое же трансцендентное блаженство получат читатели? So here it arises the need of explaining the Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam. Таким образом, здесь появляется необходимость объяснить Веданта Сутру в форме Шримад Бхагаватам. So the essence of Vedanta Sutra is explaining the Srimad Bhagavatam in the form, and it's presented in the form of different pastimes of the Lord and His devotees. И суть Веданта объяснена в Шримад Бхагаватам в виде различных игр Господа и Его преданных. Then Naraji says, Yatha dharma dayaschartha muni varyanu kirtita na tatha vasudevasya mahimahi anuvartita. Oh great sage, although you have very broadly described the four principles, but you have not described the glories of the Supreme Personality of Godhead Vasudeva. И затем Нарада говорит: «О великий мудрец, хотя ты очень подробно описал 4 принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величие Верховной Личности Васудевы». Now because Vedavyasi has submitted himself to Narad Muni has all the rights to chastise his disciple Vedavyas. И поскольку Вьясадева, он предался стопам Нарады Муни, то Нарада Муни имеет полное право ругать своего ученика. We need to understand, try to remember the situation between Arjuna and Krishna on the battlefield of Kurukshetra. Вспомните ситуацию Арджуны и Кришны на поле битвы Курукшетра. When Arjuna requested Krishna that please take the chariot in the middle of the army, and I need to see who all those my friends, my relatives who have come on this battlefield to fight with me. I just want to see all of them.
И тогда Арджуна попросил Кришну: пожалуйста, выведи колесницу на середину как бы поля, чтобы я мог увидеть, кто из моих родственников, друзей пришел сражаться со мной. So when the Lord heard his request and the Lord took the chariot in the middle of the army, the Lord stood up and he showed, look Arjuna, that is Dronacharya, that is Bhishma, that is Duryodhana, that is your friends, that is your uncles, all this is Krishna was showing to Arjuna. И когда они выехали действительно на середину поля, то Господь, Он встал в колеснице, и Он показывал Арджуне: вот Дроначарья, вот Дурьодхана, вот твои друзья, вот твои дяди. So Arjuna got bewildered and he told Krishna, Krishna, I don't want to fight with all these people. These are the people with whom I have spent my life. И Арджуна, он пришел в смятение, он сказал, что Кришна, я не хочу сражаться с этими людьми, я с ними прожил свою жизнь. You're asking me to kill my spiritual master, Dronacharya? Huh? И ты просишь меня убить моего духовного учителя Дроначарью. You're asking me to kill my greatly devoted grandfather, Bhishma Pitamaha. И ты просишь меня убить моего деда, очень возвышенную личность Бхишму. So Arjuna started saying to Krishna, will you ever try to kill your guru Sandipani Muni? И Арджуна спросил Кришну: а ты когда-нибудь пытался убить своего гуру Сандипани Муни? So how are you asking me to kill all these people? И как же ты можешь меня просить убить всех этих людей? So then Krishna said, okay. Oh. Then Krishna said, okay, then should I make the announcement? Should I make the announcement that Arjuna is not interested in the fight? And so let's go back. I'll tell Yudhishthira Maharaj that your dear brother Arjuna does not want to fight and he wants to go and beg. So let's finish it off. Why wasting time? Let's go back. И Кришна затем сказал: ну, хорошо, ну что, мне теперь, наверное, нужно сделать объявление, что Арджуна не хочет сражаться, поэтому все возвращаемся домой. То есть я должен подойти к Юдхиштире и сказать, что Арджуна сражаться не будет, он хочет уйти, жить как нищий, и поэтому на этом мы все закончим. So then Krishna said, okay. So all the people in the world will get this. People, this will be ruled by this adharmic people. Adharmic means people who are not following the dharma. So if that is okay with you, then okay, let's go back. What about adharmic people? Krishna says that if you don't kill these people, then don't kill these people, then the world will be ruled by people who are not following the dharma. И Кришна сказал, что если ты не убьешь этих людей, тогда миром будут править люди, которые не следуют дхарме. So then Arjuna, he got bewildered and then he submitted himself to Krishna. He said, Karpanya dosho pahata swabhava prushyami tam dharma sammuda chitta yashreyasya nishchitam brohitan me shishyas ham shadhimam tam prapana. Arjuna, although Arjuna and Krishna were friends, but then Arjuna was bewildered and then he submitted himself to the lotus feet of Shri Krishna. И тогда Арджуна, который не знал, что делать, он предался лотосным стопам Кришны, он произнес этот известный стих, и он принял Кришну, хотя они были друзья, он принял Кришну духовным учителем. And then Krishna started chastising Arjuna. И затем Кришна начал ругать, отчитывать Арджуну. Because Arjuna submitted himself to Krishna. Потому что Арджуна предался Кришне. And Krishna had all the rights to chastise him now, because he's a disciple now. И поэтому у Кришны появилось право его ругать, потому что он стал его учеником. So here Narad Muni is chastising Vedavyas. И точно так же здесь Нарада Муни, он отчитывает Ведавьясу. He's telling that immediately Narad Muni he's diagnosed the disease of Vedavyas, and now he's very clearly telling him the reason of his dissatisfaction. И Нарада Муни, он сразу же поставил диагноз болезни Ведавьясы, и он сейчас на это указывает на все его ошибки, на все его промахи. Narada is telling Vedavyas that Vedavyas, you deliberately avoided glorifying the Lord
in your various editions of Puranas and your various works. You deliberately did that. И Нарада Муни сейчас говорит, что Ведавьяса, ты намеренно избегал прославления Господа во всех своих произведениях, во всех своих Пуранах и прочих произведениях. You have given descriptions of the glories of the Lord. You have given, but not many as you have given about religiosity, economic development, sense gratification and salvation. Да, ты описал Господа, но не так много, как ты, намного подробнее ты описывал процветание, религиозные обязанности, наслаждение и освобождение. So these 4 items are very inferior as compared to engagement in devotional service of the Lord. И все эти 4 вещи, они намного ниже, чем преданное служение Господу. Vedavyas was an authorized scholar. He knew very well this difference, and still, instead of giving more importance to the engagement in Krishna consciousness, engagement in devotional service, what did he do? He gave so much importance to religiosity, economic development, sense gratification and salvation. И Весадева, он был авторитетный ученый, он хорошо знал эту разницу. И тем не менее, вместо того, чтобы рассказать о более высокой важности преданного служения, он подробно описывал религиозность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и освобождение. So by this chastisement of the Narad Muni to Vedavyas, we should understand very clearly that no one can be pleased unless, no one can be satisfied in his house, no one can be happy in this world unless one is engaged in the devotional service to the Supreme Lord. И из этого мы должны сделать вывод, что никто в этом мире не может быть удовлетворен или счастлив без преданного служения Господу. And then Narad Muni goes further, one step more further, and he says, Nayad vachastet chitra padam harer yasho jagat pavitram praganita karihichit tadvasayam tirthamushanti manasa niyatra hamsa niramantu shikshaya. Narad Muni is saying that those words which do not describe the glories of the Lord, those words which do not describe the glories of the Lord, which alone can purify the atmosphere of the whole world, whole universe, are considered by the saintly people as a place of pilgrimage of the crows, for the crows. И затем Нарада Муни, он делает еще один шаг вперед, и он говорит, слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. So try to understand what Narad Muni is saying. Those words which does not glorify the Lord are useless. И постарайтесь понять, о чем здесь говорит Нарада Муни. Он говорит, что те слова, которые не описывают величие Господа, бесполезны. Whenever we get an opportunity to glorify the Lord and His activities, we should do it very purely. We should not bring concoction in the. We should not speak something out of the scriptures and put some our own understanding or speculations in our presentation. No, we should purely speak about the glories of the Lord and His activities whenever we get opportunity to speak. И когда у нас есть возможность говорить о Господе, мы должны делать это очень чистым образом. То есть мы не должны туда примешивать какие-то свои измышления, то, чего нет в шастрах. То есть мы должны это делать очень, очень чисто и правильно. So this same thing applies even for hearing. One should not hear anything which does not describe the glories of the Lord. One should not read anything which does not describe the glories of the Lord. И то же самое применяется к слушанию, к чтению. Мы не должны слушать ничего, что не касается прославления Господа, и мы должны читать только то, что прославляет Господа. So Narad Muni is telling Vedavyas that which people take interest in such kind of subject matter? The crows. The people who have the mentality of the crows, they will take interest in your subject matter.
И Нарада Муни таким образом говорит, что какие люди будут заинтересованы в таких писаниях? Те, которые подобны воронам. Именно они будут читать твои произведения. The all perfected persons, the devotees, the pure devotees of the Lord, they will never derive any pleasure from your work, what you have compiled. А совершенные личности, чистые, преданные, они в твоих произведениях не найдут никакого удовольствия. So there are two kinds of birds which are been compared here. One is the crows, one is the swans. И в этом стихе в комментарии также сравниваются два вида птиц. Это вороны и лебеди. The fruitive workers or the passionate men there compared to the crows. И люди, которые заняты кармической деятельностью или движимые страстью, их сравнивают с воронами. Whereas the all perfectly saintly persons are compared to the swans. А совершенные личности, святые, сравниваются с лебедями. Now we need to understand crows and swans. Where do they get pleasure? И мы должны понять, в чем же находят удовольствие вороны и лебеди. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown. Воронам нравятся места, где есть мусор. So similarly, this garbage is compared to this crows are compared to the passionate fruitive workers who take pleasure in activities of sense gratification like wine, woman, and etc. etc. И такие люди, точнее, ворон сравнивают с людьми, которые находятся в страсти, они действуют ради наслаждения, и они таким образом находят удовольствие в алкоголе, в женщинах и в прочем, то есть в чувственных наслаждениях. So in this world, there are so many literatures, so many books written by so many people, and they're all talking about what? They're all talking about sense pleasure, enjoyment of the man and woman, and so many other things. And what kind of people they take interest in such literatures? So such kind of people are called as crows, who have no taste for Krishna consciousness, and they get pleasure in reading such mundane literatures, so speculations. И в этом мире написано огромное количество разных книг, но они в основном описывают именно чувственные удовольствия, отношения мужчин и женщин. И люди, которые этими книгами наслаждаются, вот их и сравнивают как раз с воронами. Это люди, у которых нет вкуса к сознанию Кришны. The devotees of the Lord, who get pleasure in hearing about the glories of the Lord, His activities, His pastimes, do not take pleasure in the places where the crows assemble and do conferences and meetings. И люди, которые погружены в сознание Кришны, чистые, преданные, им совершенно неинтересны места, где собираются вороны. The swans will never take interest in anything mundane subject matter. Святые никогда не будут заинтересованы в каких-то мирских темах. They will prefer only reading Vaishnava literatures. They will not prefer reading any mundane literatures, which is written by concoction, mental speculation, which glorifies man and woman on the bodily platform, or which has so many concoctions. So swans or the devotees of the Lord, they will never read such nonsense literatures. И святых, которых сравнивают с лебедями, их никогда не будет привлекать литература, где описываются просто отношения мужчины и женщины, чувственные удовольствия. Они будут искать наслаждение только в вайшнавской литературе. You can see in the Srimad Bhagavatam that there are so many conversations kept in Srimad Bhagavatam. И в Бхагаватам очень много бесед. Srimad Bhagavatam is called as Paramhamsa Samhita. Парамахамса Самвита? Yes, Srimad Bhagavatam is Paramhamsa Samhita. И Шримад Бхагаватам называют Парамахамса Самвита. It is for those who are Paramhamsas, and also it is for those who want to become Paramhamsas. То есть оно для тех, кто является парамахамсами, для тех, кто хочет ими стать. So those who want to become Paramhamsas, they should take shelter of Srimad Bhagavatam.
То есть те, кто хотят стать парамахамсами, должны принять прибежище у Шримад Бхагаватам. And and we should understand that there are different kinds of literatures for different types of men of different mentality in this world. И мы должны понять, что в этом мире для людей с разным складом ума есть много разных литературных произведений. And mostly the literatures in the market are literatures which attract the men or people of crow categories. И самые популярные произведения привлекают в основном людей, как раз подобных воронам. And they're generally known as mundane talks, and these are completely related to the gross body and the subtle mind. И эти темы, они, как правило, относятся именно к грубому телу и к тонкому уму. И эти темы называются мирскими. They might be using a very decorative language and very metaphorical arrangements and very mundane similes. Everything is there, but it is the food for the crows. И это произведения, они могут быть написаны изящным языком, с множеством сравнений, метафор, но на самом деле это все равно является, литературой для ворон. Spiritually advanced men that do not, who are compared to the swans, that do not take any pleasure in such kind of dead literatures. They're not interested. И духовно развитые люди, подобные лебедям, не находят никакого удовольствия в подобной мертвой литературе. So these literatures are basically in the mode of passion and mode of ignorance, and these literatures are being distributed on a wide scale in this material world. И эти произведения в основном находятся под влиянием гун, страсти, невежества и широко распространяются среди людей. But they can hardly help to satisfy the spiritual urge of a human being. Но они едва ли способны удовлетворить духовные потребности человека. That is why the devotees of the Lord, or the people who want to aspire to become swan-like devotees of the Lord, should not read such mundane literatures and should only take shelter of Srimad Bhagavatam. Поэтому люди, которые являются чистыми преданными, и те, кто хотят ими стать, они не должны читать такую литературу, должны читать именно Шримад Бхагаватам. On the other side, we should know that the literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by Paramhamsas. С другой стороны, мы должны знать, что литература, которая описывает Господа, Его деяния, ее читают, слушают парамахамсы. Sridhar Swami, he very heavily speaks on this subject matter. He says that there are people in this world who are prostitute hunters. And they're into very low class pleasure, and here we are those people are compared to the crows. And here, when we're talking about devotees of the Lord, they get transcendental pleasure by hearing about the glories of the Lord, His activities, His forms, His pastimes. И Шридхара с вами, он очень, сурово говорит на эту тему. Он сравнивает, что наслаждение таких людей, подобных воронам, которые любят светскую литературу, он говорит, что это удовольствие охотников за женщинами легкого поведения. А святые парамахамсы, они такую литературу, конечно же, не читают. When in the forest of Naimisharanya, Shaunagadi rishis, 88,000 rishis were performing sacrifice. И в лесу Наймишарани, где был Шаунака Риши, 88 тысяч других мудрецов, они все совершали жертвоприношения. And those 88,000 rishis were performing sacrifice for the world peace, so that thinking that this sacrifice will benefit the people in general. И они там совершали жертвоприношения ради мира на всей земле, и они думали, что оно принесет благо всем живым существам. But as soon as they saw Suta Goswami, they gave up that activity and took shelter of Suta Goswami. Но как только они увидели Суту Госвами, они оставили свою деятельность и предались ему. Why? Because they understood that taking shelter of Suta Goswami and discussing Krishna Katha from him will benefit the whole world more than doing this sacrifice.
И почему они это сделали? Потому что они поняли, что слушать Суту Госвами, вот участвовать в его Кришна-катхе нам принесет намного большее благо всей земле. They were doing 1,000 years sacrifice. Они совершали тысячелетнюю ягью. And while putting that ahuti in the yagya, at that time, all of them were in the pain. Because of the smoke and everything, they were all in lot of suffering. So when they saw Suta Goswami, they understood that better to discuss Krishna Katha, because this sacrifice is not giving satisfaction to us. So what benefit it will do for the whole world? So let us discuss Bhagavatam. Let us hear Srimad Bhagavatam from Suta Goswami. И когда мудрецы совершали жертвоприношение, они делали возлияние в огонь, они страдали от дыма. И затем они решили, когда вот встретили Суту Госвами, что лучше они будут слушать Шримад Бхагаватам от него. И это принесет миру намного большее благо. What did Maharaj Parikshit do when he understood that he has only 7 days left with him? И что же стал делать Махараджа Парикшит, когда он понял, что ему осталось жить всего 7 дней? He went on the bank of Ganges. He sat there to give up his life. And he took a vow to not eat and not drink anything. И он пошел на берег Ганги, сел там и приготовился оставлять тело. И также он дал обет ничего не есть и не пить до этого момента. So what happened at that time? All the great personalities, all the great sages from all over the universe, they came, they assembled there on the bank of Ganges where Maharaj Parikshit was sitting. И что же случилось потом? Со всей вселенной собрались все мудрецы, все просветленные люди, они пришли, чтобы присутствовать рядом с Махараджей Парикшитом. And Maharaj Parikshit inquired from all of them, what should I do now? I have only 7 days left with me. What should I do? И Махараджа Парикшит спросил у них, что же я должен делать сейчас, когда мне осталось жить всего 7 дней. And when this discussion was going on, at that time, Shukadeva Goswami appeared there. И пока между ними шла эта беседа, там появился Шукадева Госвами. And as soon as all these great personalities, when they saw Shukadeva Goswami, they stood up in great respect and honor and requested Maharaj Parikshit to go and ask the same question to Shukadeva Goswami. И когда они увидели Шукадеву Госвами, они все встали, они все выразили ему почтение и сказали Махараджа Парикшиту, чтобы он задал свой вопрос ему. And Shukadeva Goswami, then he did not speak on any mundane literature. He spoke directly on Srimad Bhagavatam. He said, your answer to your question is Srimad Bhagavatam. И Шукадева Госвами, он не говорил ни на какие мирские темы. Он сказал, что ответом для тебя будет Шримад Бхагаватам. He said, don't worry. You have 7 days with you. So for next 7 days, day and night, we are going to discuss Srimad Bhagavatam. И он сказал, не волнуйся, что тебе осталось жить всего 7 дней, и за это время я буду рассказывать тебе Бхагаватам. And we'll perfect our lives, but when you will perfect your life before the death comes to you. И еще до прихода смерти ты достигнешь совершенства жизни. So there are so many such incidences in our Srimad Bhagavatam and in other Vedic literatures also, where it encourages, or where the great personalities have only taken shelter of the Lord and his activities, his form, his pastimes. И excuse me, the last sentence was that we have to take shelter of this pastimes. The great personalities, everywhere in Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and other Vedic literatures, there are incidences where people have taken shelter exclusively of the Lord and his activities, his form, his pastimes. И в Шримад Бхагаватам, в Чайтанья Чаритамрите описано очень много случаев, когда люди принимали прибежище только лишь в играх Господа, в описаниях игр Господа. So we should also try to follow in the footsteps of such great personalities. И мы также должны постараться следовать по стопам таких великих личностей. And we should also take shelter of Srimad Bhagavatam. И мы тоже должны принять прибежище у Шримад Бхагаватам. Okay. So, thank you very much.
And Большое спасибо. please forgive me if I have spoken something which is not palatable. So please forgive me. Простите меня, пожалуйста, если я говорил что-то не очень приятное. We can take some questions. У нас есть время на несколько вопросов. Пожалуйста, можно задавать. Okay. Ирина says thank you. Thank you. Спасибо. Да, Маджи Прохлад Нарисимха, пожалуйста. Hare Krishna. Good morning. Thank you for the lecture. I have a question about, you said that we should discuss only topics connected with Krishna. At the same time, we know that Bhaktivinoda Thakur, he said that we should, and you said also that we, other literature that is connected, discuss topics connected with gross material body and subtle material body is useless and so on. But we know that Bhaktivinoda Thakur, he said that we should keep our mental and physical body in order. And for that, we need sometimes to study, for example, Ayurveda or some other literature that really helps us to continue our devotional service. Let me translate, okay? Я переведу сейчас. То есть вот было сказано в лекции, что нам нужно изучать темы, которые связаны только с Кришной, да, с преданным служением. Бхактивинода Тхакур говорит, что у нас вот должны быть в порядке ментальное тело, физическое тело. То есть для этого необходимо обратиться к литературе, которая как раз вот описывает данные темы. So my question is, how can we understand? Да, understand. Still, I need really to read some literature that supports my devotional source, that inspires me and explains me more some topics that still we need to live in this material world. Мой вопрос, вот как нам все это вот связать, вот такие необходимости все-таки есть в материальной жизни, и есть необходимость изучать литературу, профессиональную литературу тоже, да, вот есть у нас. Professional literature, still we need to read and so on. We cannot live just without only Krishna Katha. Okay. Now here, whatever Ayurvedic Shastras and all, whatever it is been read, if it is beneficial for to keeping the body and soul together, to keep body healthy and to keep body healthy, it is fine. It is like taking treatment from, like if you are sick, we go to the hospital. So similarly, hospitals are needed, hospitals are there, and they are there for treating the body. So similarly, if there are some literatures which is helping you to keep you healthy, it's okay. It's like it's like same thing, like you're taking help of a doctor. So that is fine. But the subject matter was whether one should not take shelter, exclusive shelter of mundane literatures. One should take exclusive shelter of the literatures like Srimad Bhagavatam. That was the main point. И если вам помогают какие-то книги поддерживать свое здоровье, то это нормально их читать, это приравнивается к обращению к врачу, потому что нормально, что есть больницы, есть врачи, и мы к ним обращаемся, но мы не должны принимать прибежище у таких книг, у светских книг. Мы прибежище должны принимать только в Шримад Бхагаватам. Окей, Матаджи. Как ответили на ваш вопрос? Yeah, can you just add something? Because sometimes when I read some literature, some devotees not connected with Krishna, I mean directly, I get some
how to say, devotees called it Maya or so on. And so I asked before. And also in Ishopanishad, we read that there is shloka where it is said that we should know how we say go into ignorance. We should know ignorance and knowledge. There is shloka about that. Srimad Bhagavatam has everything. Yes, I know. But my point is that sometimes we should know what is ignorance and what is knowledge. If you don't know what is ignorance, we cannot differentiate it. And so, if you do not have orientation with this material world, it is really difficult to do spiritual progress too. Вот мой вопрос был то, что вот в Ишупанишад там есть такой стих, что мы должны понять, как мы погружаемся в невежество, и как мы, и что такое знание, что такое невежество. То есть и я вот со временем поняла, что все-таки нужно разбираться в этом материальном мире, иначе просто мы не сможем даже духовно не сможем вот это различие проводить между духовным и материальным. Вот, и что некоторые преданные почему-то считают, что если ты какую-то литературу читаешь, то у меня такие случаи было, что ты в мае. So, if I had to read something, I'll have to take permission from my spiritual master. Если я хочу что-то читать, я должен получить разрешение на это у духовного учителя. Because I have my body, my life belongs to my spiritual master. Потому что мое тело, моя жизнь принадлежат духовному учителю. Like it is always, I don't want to risk myself in this material world. Я не хочу рисковать собой в этом материальном мире. It's a very dangerous place. Потому что это опасное место. So better if whatever I have to read, if it's some other than the Vaishnava scriptures, then I should better take permission from my spiritual master and do it. Then I'm protected, then I have no problem. И если я должен что-то читать, и это не вайшнавская литература, то мне нужно получить разрешение у духовного учителя, и тогда все будет в порядке. Then I don't have to be fearful that I'll fall down. И тогда мне не будет страха падения. Because the words of the spiritual master will protect me. Потому что меня будут защищать слова духовного учителя. So, better do things if the spiritual master is accessible. If the spiritual master is accessible, then one should simply write to him and take his permission and do it. И поэтому, если есть доступ к духовному учителю, ему просто нужно написать, спросить разрешения. Then you don't have to worry for the whole world if the whole world criticizes you for that, but you should be fine. И тогда уже для вас не будет иметь значения, даже если весь мир будет вас критиковать. This is what I was told by my instructing spiritual masters. They told me that I should go and take permission from my spiritual master that for if I'm reading any literatures. So I did that. I got permission. So this is what system is. This is what the etiquette has to be followed. И это советовали мне мои наставники, как бы шикша-гуру, они мне говорили, что я должен спросить у своего духовного учителя, могу ли я читать такие произведения. Мне духовный учитель разрешил, и все в порядке. В общем, таков этикет, которому мы должны следовать. A disciple, a devotee must avoid being independent. И ученик, он должен стараться избегать независимости. Of the will of the spiritual master. Despite the will of the spiritual master. No. I'm saying a disciple should avoid independence. Avoid being independent of the spiritual master's will. То есть ученик, он не должен быть независимым от воли духовного учителя. So this is what I preferred. This is what is preferred previously also, that it is proper to do before we do anything. We take permission from our
Gurujanas, and then we do things. И это правильное поведение, это этикет, когда мы прежде чем что-то делать, спрашиваем духовного учителя. Okay. This is what I felt. Это вот мои ощущения. Anything else? Any other question? А какие-то еще вопросы, пожалуйста? Если никого нет, я еще хочу спросить. Мгм. May I ask one little question more? Yeah. You said that Arjuna had considered Dronacharya his spiritual master, but we know that he taught him martial arts. Yeah, martial arts. So, I mean that. I meant that. I just want to know who was spiritual master, Arjuna's spiritual master, and Pandava's spiritual master. We never heard about Guru, spiritual master of Pandavas. Maybe do you know? Spiritual master of Arjuna. Let me translate, please. Oh, Let okay. me translate. Okay. То есть я спросила вот, что никогда не слышала, кто был духовным учителем Арджуна, потому что упомянул сегодня Брашуна Прабху, что Арджуне было сложно убивать Дроначарью как своего учителя, духовного учителя. То есть Брашуна Прабху сказал, что он имел в виду, что это учитель военных искусств. И вот вопрос, кто был духовным учителем Пандавов? Hare Krishna. So spiritual master Yes. of Arjuna is Shri Krishna. И духовным учителем Арджуны является Шри Кришна. Now, because he was the one who there were so many sages, and like even in our life also, we don't have one spiritual master. We have so many people, so many Vaishnavas. They help us. И там было много разных мудрецов, и также в нашей жизни не только один духовный учитель, у нас много учителей. Like it's the time we became devotees. We came in association with the devotees. In the time somebody gave us bead bag, somebody gave us Bhagavad Gita, somebody gave us instructions about Bhagavad Gita, somebody explained Bhagavad Gita, somebody gave us Bhagavatam. So there are so many Vaishnavas. They help us. И нам помогают множество вайшнавов. Кто-то нас впервые привел в сознание Кришны, кто-то нам впервые дал четки, кто-то нам дал Бхагавад-гиту, кто-то ее объяснил, а кто-то дал Шримад Бхагаватам. So in this journey of our Krishna consciousness, so many devotees, they help us. И в этом путешествии по сознанию Кришны очень многие преданные нам помогают. So amongst them, the Shiksha Guru and Diksha Guru are prominent, are the main. И среди них, конечно, главными являются Шикша-гуру и Дикша-гуру. Similarly, in the life of Pandavas, there are so many people from whom they got instructions from, spiritual instructions also. И также в жизни пандавов очень многие люди давали им наставления, в том числе духовные наставления. One should not forget that they grew in the care of Bhishma Pitamaha. They grieve. The Pandavas, they grieve in the care. They were brought up by Bhishma Pitamaha personally. Также мы не должны забывать, что пандавов вырастил Бхишмадева. And Bhishmadev is Mahajan. А Бхишмадева является Махаджаном. So naturally, they were associating with one of the greatest personalities, one of the greatest devotees of all the time, Bhishma. И таким образом они общались с величайшим преданным всех времен, с Бхишмой. So like that, all of them, all these Pandavas, they're always associating with personalities like Narad Muni and so many others. И таким образом пандавы, они всегда общались с такими личностями, как Нарада, Муни и другие. But it was a good fortune of Arjuna. Certainly Arjuna is a great devotee, but that Krishna himself became his spiritual master. Но это, конечно, великая удача Арджуны, что его духовным учителем стал сам Шри Кришна. So one should say that Krishna is the spiritual master of Arjuna, but also other devotees also, Narada, Bhishma, and Kripacharya, and all. They all helped. Vedavyasji also used to come and regularly give instructions to Pandavas. Vedavyas himself was closely associating with the Pandavas.
Таким образом, мы должны считать духовным учителем Арджуны Шри Кришну, но также пандавы получали наставления от многих других мудрецов, от Нарды Муни, от Бхишмы, от Крипачари. Также к ним регулярно приходил сам Вьясадева и давал им наставления. So, but the chief amongst all these instructions which they received was Shri Krishna. Lord Shri Krishna himself became the spiritual master of Arjuna. Но самыми главными среди них являлись наставления Шри Кришны, который сам стал духовным учителем Арджуны. Okay. Hare Krishna. You have any more questions? Еще вопросы, да, есть? Yes, I have one little question. Oh. Okay. Little, okay. Go ahead. You said that in Srimad Bhagavatam it is written that sages of Namisharani were in smoke, how do you say? They were tired from doing yagyas. And I just was trying to understand. I suggested, I think there were many yagya kundas in that place, is Namisharanya, because how it is possible, not one. I just want to imagine how the things were going on. Were there many yagya kundas in that place? Because if there were one yagya kunda, they could not be so tired from that fire and smoke. У меня вопрос, может, тоже технический такой. Я хотела просто понять, там была такая фраза сегодня сказана, что они устали вот от дня, от совершения жертвоприношений, там 88 тысяч мудрецов, и получается одна ягья-кунда, или все-таки их было там много. То есть я так, просто логически подумала, что, скорее всего, было много всех вот этих 88 тысяч, как это все происходило. Мне просто интересно представлять эту картину, я воображаю, и, важно понять. So, what our imagination of Yagya Kunda is this much, something like this, this much, maximum this much. That is our imagination of Yagya Kunda. То есть мы обычно представляем Ягья-кунду вот таких размеров, да, вот, где-то на ширине рук. But we are not talking about that small size Yagya Kunda. This Yagya was supposed to be going on for 1,000 years. So the size of the Yagya Kunda was a very, very huge. Но здесь мы говорим о жертвоприношении, которое должно было длиться 1000 лет, поэтому Ягья-кунда была очень-очень-очень большой, она была огромной. And it was only, all the rishis were doing a combined effort, so it was one Yagya Kunda, one Yagya was performed. И там была только одна ягья, и там была только одна кунда, и в этом жертвоприношении все вместе участвовали, все мудрецы. And it was a big Yagya Kunda, very big. То есть это была очень-очень-очень-очень большая ягья-кунда. And all the rishis from all the sides, they used to sit. All the main rishis who used to put the ahuti, some of them were reciting the verses from the Vedas, some of them were putting the ahuti, some of them were engaged in different things related to yagya. Some of them were listening and hearing the Vedic mantras, seeing the sacrifice also. That is also participation. Итак, основные мудрецы сидели вокруг этой кунды, кто-то из них возливал масло, кто-то читал ведические гимны, кто-то еще чем-то занимался. Некоторые мудрецы, они просто занимались тем, что они слушали эти ведические мантры. Это тоже было участием в жертвоприношении. Okay. So this Yagya Kunda is beyond our imagination. Так что нам сложно представить эту Ягья-кунду. So the smoke coming out was huge. И поэтому оттуда просто столбы дыма шли. Okay. Hare Krishna. I have to leave. Харе Кришна, мне нужно уходить. Thank you very much, everyone. Большое спасибо всем. For taking out your time for hearing the glories of Srimad Bhagavatam. Спасибо, что посвятили свое время слушанию Шримад Бхагаватам. Thank you, Prahlad Rasing Mataji. Thank you, Ekanta Mataji, for all your help. Thank you very much. Большое спасибо Маджи Прахлад Нарисимхи, Маджи Эканте за их помощь. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Харе Кришна. Jai Shri Prabhupada.